నెక్స్ట్ మరొక క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే ఇన్ ఫిగర్ 6.37 ట్రయాంగిల్ ఏబిఈ ఇస్ కాంగ్రుయెంట్ టు ట్రయాంగిల్ ఏసిడి. ట్రయాంగిల్ ఏబిఈ is congruent to triangle ACD. ఈ టూ ట్రయాంగిల్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న ట్రయాంగిల్ రైట్ ఉన్న ట్రయాంగిల్ రెండు కూడా కాంగ్రుయెంట్ అంట. కాంగ్రుయెంట్ అంటే అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్, అన్ని యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్. అండ్ వీ హ్యావ్ టు షో ద ట్రయాంగిల్ ఏడిఈ ఈస్ సిమిలర్ టు ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. ఓకే, చూద్దాం. సో గివెన్ triangle ABE is congruent to triangle ACD. That means angle A equal, okay, angle B will be equal to angle C and angle E will be equal to angle D. అంతే కదా. ఈ total angle B will be equal to మనకి total angle C. అదేవిధంగా total angle E will be equal to total this angle D. సో ఇది మనకి ఇచ్చిందనమాట. అండ్ ఆల్సో మనకి ఇంకా ఏమని చెప్పంటే ఏబి విల్ బీ ఈక్వల్ టు ఏసీ. ఎందుకు? కాంగ్రుయెంట్ కాబట్టి ఏబి ఏసీకి ఈక్వల్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో బిఈ సిడికి ఈక్వల్ అవుతుంది. బిఈ సిడికి ఈక్వల్ అవుతుంది. బిఈ మనకి సిడికి ఈక్వల్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో మనకి ఏఈ ఏడికి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఏఈ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ఏడి. ఓకే, నౌ what we have to prove? We have to prove triangle ADE and ABC are similar. Okay, so consider triangle ADE and triangle ABC. So triangle ADE ఎలా ఉంది మనకి చూడడానికి? ADE and triangle ABC. ABC అయితే యాంగిల్ క్రైటీరియా కన్నా యూస్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఎస్ఏఎస్ క్రైటీరియా ఎలా యూస్ చేసుకోవచ్చు. అయితే క్లియర్గా మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే యాంగిల్ ఏ ఈక్వల్, క్లియర్ ఈక్వల్. మరి ఇక్కడ యాంగిల్ బి యాంగిల్ సి ఈక్వల్ కాదు, ఎందుకంటే ఈ రెండు ఒకే ఫిగర్స్లో మన డీకి సంబంధం లేదు. అయితే మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే ఏఈకి ఏడి ఈక్వల్ కదా. సో ఏఈకి ఏడి ఈక్వల్. సో దేర్ ఫోర్ ఏఈ ఏడి ఈక్వల్ అంటే ఏఈ బై ఏడి ఎంత వస్తుంది నాకు? 1. అదేవిధంగా ఏబి ఏసీ ఈక్వల్. సో కాబట్టి ఏసీ బై ఏబి ఎంత వస్తుంది నాకు? 1. సో దట్ మీన్స్ ఏఈ బై ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ బై ఏబి. సో దీన్ని రీఅరేంజ్ చేసుకుంటే ఏసీ కింద పంపిస్తే ఏఈ బై ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏడి బై ఏబి. సో ఏఈ బై ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏడి బై ఏబి. ఈ టూ సైడ్స్ ప్రపోర్షనల్ అండ్ యాంగిల్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్. సో దేర్ ఫోర్ బై SAS similarity triangle ADE is congruent to triangle ABC. That's it. ఇక్కడ ఏంటంటే యాంగిల్ ఈక్వల్, టూ సైడ్స్ ఒక రేషియో సేమ్ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ.